took everyone's love remembrances to offer bhog to Baba. And when I was offering bhog to Baba, నేను ఓం శాంతి బాబాకు భోగ్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నాను. మన ప్రేమను బాబాకు తెలియజేస్తున్నాను, దాదీకు ఇద్దరికి. as you all know that Dadi is in subtle regions with Baba. మీ అందరికీ తెలుసు, దాది బాబాతో సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నారు. To see Dadi, ఇది చాలా ఆసక్తికరం. దాది ఎగురుతూ ఉన్నారు, ఫ్లయింగ్. sitting, but she's flying and తను కూర్చొని ఉన్నా గాని ఎగురుతున్నట్టే చాలా సంతోషంతో నిండి ఉన్నారు. happy, but before like she would be just cheerful, but now she was like very, very enthusiastic, very happy. హ్యాపీ అంటే తను ఎప్పుడు హ్యాపీనే, కానీ ఇంకా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. చాలా చాలా ఉత్సాహంగా బాబా భోగ్ను స్వీకరించారు. మళ్ళీ దాది భోగ్ కూడా స్వీకరించారు. నేను బాబాకు చెప్పాను, మేము దాది అంటే మాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పాను. But we still, feel as if Dadi is not here. So నాకు తెలుసు తను ఫరిస్తా అని, కానీ బాబా ఇక్కడ లేరు అనే భావన వస్తూనే ఉంటుంది. బాబా ఏమి అనలేదు, ఎందుకంటే అది మన భావన కాబట్టి. Said that each one's life at confluence age is life of blessings. తర్వాత బాబా చెప్పారు, ప్రతి ఒక్కరి జీవితం సంగమ యుగంలో వరదానాల జీవితం అన్నారు. Keep this awareness all the time that this is my Vardhani life, life of blessings. Then they allow those blessings to be experienced in life. ఎవరైతే ఈ దృష్టిలో, ఈ స్మృతిలో ఉంటారో ఇది వరదాని జీవితం అని వాళ్ళు అనుభవం చేస్తారు. వాళ్ళ పాత్ర అలా చాలా స్పెషల్ గా ఉంటుంది. Baba said because they didn't mix their ordinary sanskars at confluence age. నేను చెప్పాను, బాబా అదాది రోజు మాకు చాలా ప్రత్యేకము అన్నాను. బాబా అన్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ పాత సంస్కారాలని వాళ్ళు ఈ సంగమయుగంలో కలపలేదు. వాళ్ళ సంస్కారాలు మామూలు సంస్కారాలు కాదు, మామూలు జీవితం కాదు. మామూలు జీవితం మామూలు సంస్కారాలు వాళ్ళని ఎలా ప్రభావితం ఎలానూ చేయలేదు. చాలా చాలా ప్రత్యేకంగా దాదిలు ఇంకా ప్రత్యేకం, చాలా చాలా ప్రత్యేకమైన వాళ్ళు బాబా అంటే. బాబా అన్నారు, ప్రతి బిడ్డకు అలాంటి చాలా ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంది. మరి ప్రతి బిడ్డకు అలాంటి శ్రేష్టత్వం, గ్రేట్నెస్ కూడా ఉంది. మరి ఆ యొక్క స్మృతి శక్తివంతంగా నిరంతరం లేకపోతే మామూలు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఆ ఆలోచనలు, మాటలు, చేతలు, మరి స్వభావము ఇవన్నీ మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క వరదానాల మూర్తిత్వాన్ని, వరదానాల శక్తిని అవి తీసేస్తాయి, తగ్గిస్తాయి అని చెప్పారు. మరి దాది జీవితం అంతా వరదానాల జీవితం. బాబా అన్నారు, మీలో ప్రతి ఒక్కరిది కూడా అలాంటి జీవితమే. మరి మీ సేవే కాదు, మీ మూర్తిత్వం కూడా చాలా ప్రత్యేకము. అది వరదాని మూర్తి జీవితం, అది చాలా శ్రేష్టమైన జీవితం, మామూలు జీవితం కాదు అన్నారు. మరి నేను నవ్వాను. మరి ఏదైతే జరిగిపోయి జీవితం అయిపోయిందో అదంతా జరిగిపోయింది. మరి ప్రతి దాది అవ్యక్తం అయ్యే కొద్దీ నా పాత్ర కూడా ప్రత్యేకమే, స్పెషల్ పాత్రే. నేను ఎలాంటి పాత సంస్కారాలని ఉపయోగించకూడదు ఇప్పుడు. మరి బాబా చెప్పారు, బ్రహ్మ బాబా కూడా ఉదాహరణ. అలానే
దాది హృదయమోహిని, దాది గుల్జార్ కూడా అలాంటి వరదాని మూర్తులు. ఒక్క నిమిషం కూడా మరి భగవంతుని ఎలాంటి మామూలు ఆలోచనలు రానివ్వలేదు. ఎప్పుడు నేను భగవంతుడి రథాన్ని అనే ధ్యాసలోనే ఉండేవాళ్ళు. తన జీవితం అంతా ఎన్నో ఏళ్లుగా అలాంటి వరదాని మూర్తిగానే మరి అంత శ్రేష్టంగానే ఉన్నారు. బాబా ఇంకా చెప్పారు, ఈ దాదీలందరూ ఈ దాదీలందరూ is not only saying that I am busy in service but that support should be to inspire us to take more and more sustenance, and then we give దాదీలందరూ పూర్వజ ఆత్మలు. మరి వాళ్ళందరూ యజ్ఞానికి ఎంతో పాలన ఇస్తున్నారు. మనం కూడా పాలన తీసుకుంటూ యజ్ఞానికి ఆ పాలనను ఇస్తూ ఉండాలి. దానివల్ల యజ్ఞంలో ఆ యొక్క కర్తవ్యం చేయగలుగుతాం. చెప్పే ముందు బాబా చూపించారు ఎలా పూర్వజాత్మలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారో దాది గుల్జార్ని చూసి. మరి వాళ్ళందరూ కలిసే ఉండరు కదా, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు రకరకాల స్థానాల్లో ఉంటారు అనుకున్నాను. బాబా చెప్పారు వాళ్ళకు తెలుసు, ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కలుస్తారు, వాళ్ళ యొక్క సూక్ష్మతనంలో వాళ్ళ ప్లానింగ్ కి కలుస్తూ ఉంటారు అని చెప్పాను. మరి నేను బాబా చూసాను, ఎప్పుడు కలుస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు కలుస్తారు అని. మరి బాబా నవ్వారు, కొన్ని విషయాలు ఇంకా గుప్తంగా ఉంటాయి అని చెప్పారు. మరి మనం ఆ ప్లానింగ్ లో మనం కూడా పాత్రలు అవ్వాలి. They plan, and then Baba said, now is the time for you all Shaktis and Pandavas. మరి ఇప్పుడు సమయం మీ శక్తులకి పాండవులకి యజ్ఞాన్ని పాలించడానికి, ఈ యజ్ఞం పూర్తయ్యే వరకు మరి వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా పోషించారు. మరి ఇప్పుడు మీ బాధ్యత అదంతా ఈ యజ్ఞాన్ని ఇప్పుడు సంపన్నంగా చేయాలి, సంపూర్ణంగా చేయాలి. మరి పాండవులందరూ కలిసి చాలా ఐక్యతతో, శక్తులు పాండవులు వీళ్ళ ఐక్యత చాలా తెలిసిందే. మరి మీరందరూ కలిసి ఈ కర్తవ్యాన్ని పరిపూర్ణంగా చేయాలి. మరి ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు, ఇది బాబా యజ్ఞం అని. బాబా మనతో ఉన్నారు, బాబానే మనకు గైడ్ చేస్తున్నారు. బాబా మనకు బాబా ఈ అవగాహన ఇస్తున్నారు. ఈ అవగాహన ద్వారానే మనం మన పాత్రను పోషిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాబా యొక్క ప్రత్యేకమైన పిల్లలే. ఈరోజు తెలియకుండానే కొంచెం ఎమోషనల్ గా అయ్యాను, కొంచెం భావోద్వేగాలకు లోనయ్యాను. బాబా వంక చూసి అన్నారు, మీరు అందరూ కలిసే ఉన్నారు, ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, అందరూ కలిసే ఉన్నారు అన్నారు. మరి మీరు అలానే ఒక పెద్ద పరివారంలో చివరి వరకు కలిసే ఉంటారు. కొంతమంది గుప్తమైన పాత్ర తీసుకుంటున్నారు, కానీ మీ అందరికీ మీ పాత్ర ఉంది సాకారంలో. మీరు అందరూ ఏంజిల్స్ లా కలిసే ఉన్నారు ఈ కర్తవ్యాన్ని పరిపూర్ణం చేయటానికి అని చెప్పారు. మరి బాబా దాది గుల్జార్ని అడిగారు, మీరేమన్నా చెప్తారని. గుల్జార్ దాది నవ్వి అన్నారు, అనుసరించాలి, వాళ్ళందరూ అవ్వాలి అన్నారు. అందరూ బాబాని ఫాలో అవ్వాలి, బాబాలానే అవ్వాలి అని గుల్జార్ దాది చెప్పారు. మరి అందరికీ ప్రేమ ప్రియ స్మృతులను కూడా
తెలియజేశారు పరివారానికి అంతటికి. ఈ రోజు నేను 2 లైన్లు హిందీలో కూడా చెప్తాను, అడిగారు కాబట్టి. రెండు భాషలు ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేదు ఈరోజు. బాబా వతనంలో భోగును అందరిని ప్రేమను స్మృతులను స్వీకరించారు. అందరికీ ప్రేమపూర్వకమైన దృష్టిని ఇచ్చారు. గుల్జార్ దాది ఎగిరిపోతున్నట్టే కనిపించారు. బాబా దాది కూడా భోగును స్వీకరింపచేశారు. బాబా చెప్పారు, ఇది వరదాని జీవనం, అందరి జీవితం వరదాని జీవితమే, విశేషమైన జీవితం, మహాన్ జీవితం. కానీ పిల్లలు తమ సాధారణమైన సంస్కారాలను మిక్స్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఆ స్మృతి వాళ్ళల్లో స్మృతిలో ఉండరు. మరి ఎక్కువసేపు స్మృతిలో ఉంటే వరదాని బాబా యొక్క వరదాని ఆత్మను, విశేష వరదాని ఆత్మను ఈ స్మృతి సదా ఉంటే అది సాధారణ సంస్కారం మిక్స్ అవ్వదు. మరి మీ పాత్ర ప్రతి ఒక్కరిది చాలా విశేషమైన పాత్ర. మరి బాబా ఇంకా చెప్పారు, చూడండి, గుల్జార్ దాది ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు, నేను బాబా రథాన్ని, భగవంతుడి రథానికి నేను నిమిత్తురాలని అని ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. ఈ స్మృతి కారణం వల్ల తను ఎప్పుడు ఆ వరదాని మూర్తిగానే ఉండిపోయారు సదా. మరి ఆ విశేషం మహత్యాన్ని తమ రూపంలో, తమ జీవితంలో ఉన్నారు. మరి బాబా చెప్పారు, పూర్వజ ఆత్మలు కూడా గుప్తులే, వాళ్ళందరూ మరి మీ తోడుగానే ఉన్నారు. వాళ్ళ పాత్ర గుప్తమైనది. వాళ్ళ పాత్రను పోషించారు. యజ్ఞం యొక్క పాలన, యజ్ఞం యొక్క సంపాలన. ఇప్పుడు పాండవులందరూ పాండవులు కలిసి చేయాలి, ఎందుకంటే యజ్ఞం యొక్క సంపన్నత మీ అందరి మీద ఆధారపడి ఉంది. బాబా అడిగారు గుల్జార్ దాదీని, మీరేమన్నా చెప్తారని. దాది అన్నారు, బాబాను అనుసరించండి, బాబా సమానంగా అవ్వండి. ఈ 2 శబ్దాల్లో గుల్జార్ దాది చెప్పారు. నేను చెప్పాను, దాది మేము మిస్ చేస్తున్నాము, మిస్ అవుతున్నాను అన్నాను. బాబా అన్నారు, అందరూ కలిసే ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫరిస్తాలుగా ఉన్నారు, మీరు వరదాని రూపంలో ఉన్నారు. మరి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఈ జీవితం వరదాని జీవితం, బాబా కార్యంని అందరూ కలిసి సంపన్నంగా చేయాలి అని చెప్పారు. ఓం శాంతి. బాబా బ్రహ్మ బాబా బాప్ దాదా కలిసే ఉన్నారు, వేరే ఎలా అవుతారు? तो अलग कैसे हो सकता है? और बाबा याद है तो ऑटोमेटिकली బాబా గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం బాబా సమానంగా శరీరంగా ఏ స్మృతి వస్తుంది. शरीरी बनने की भी स्मृति होती है। और जितना बाबा से जिगरी दिल का प्यार होगा ना, ఎంతైతే బాబాతో జిగిరి ప్రేమ ఉంటుందో, మరి బాబాను మర్చిపోరు, మరి మనం కూడా మర్చిపోం. బ్రహ్మ బాబా కూడా బాబానే, శివ బాబా కూడా బాబానే. ఆత్మ యొక్క సంబంధంతో మనం బాబా అంటాము. ఎప్పుడైతే బాబా గుర్తుంటారో ఆత్మ యొక్క స్వభావం స్మృతి తప్పకుండా ఉంటుంది. स्वरूप की भी स्मृति जरूर होगी। और जब आत्मक स्वरूप की स्मृति ఉన్నప్పుడు అశరీరి స్థితి యొక్క అనుభూతి తప్పకుండా వస్తుంది. स्थिति की भी अनुभूति जरूरी है। तो आप हर एक चेक करते हैं, చెక్ చేసుకోండి, ఎప్పుడు అశరీరి కావాలంటే అప్పుడు అవ్వగలుగుతున్నారా? ఎందుకంటే బాబా చెప్తున్నారు, तब बन सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते ही है। तो आप ఆత్మ యొక్క మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాలను కూడా నా సంస్కారం, నా మనసు, నా బుద్ధి, నా సంస్కారం అంటారు కదా.
मेरा मन कहा जाता है। तो जब मेरा कहते हैं इन तीनों को सूक्ष्म మూడు मन సూక్ష్మమైనవి, నాది అని చెప్తే నేను యజమానిని, ఇవి సూక్ష్మమైనవి మనస్సు, బుద్ధి, సంస్కారం. మరి రోజంతటా మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకోండి. तो सारे दिन में बीच बीच में चेक करना चाहिए నిజంగా నేను యజమానిగా అయ్యి మనస్సు, బుద్ధి, సంస్కారాన్ని నడిపిస్తున్నానా, ఈ స్థితిలో స్థితమై ఉన్నానా అని రోజంతటా చెక్ చేసుకోండి మధ్య మధ్యలో. संस्कार को चलाने वाली हूँ, इस स्थिति में स्थित रहती हूँ। Oh, Om Shanti. ఓం శాంతి. In our hearts, we have very loveful place for Dadi Gulzar. మన హృదయంలో దాది గుల్జార్ కోసం ఎంతో I remember ప్రేమపూర్వకమైన స్థానం ఉంది. after long meetings in Delhi, నాకు గుర్తుంది, go to her and tell her our plans. పెద్ద మీటింగ్స్ తర్వాత ఢిల్లీలో మేము And తన she would దగ్గరికి వెళ్ళి smile ప్లాన్స్ and say చెప్పేవాళ్ళం. words which were దాది నవి అనేవాళ్ళు. very popular from రెండు her మాటలు life. చాలా Hua hi pada hai. పాపులర్ మాటలు ఏంటంటే, తన పదాలు Already done. హువాయి పడా హై, అవి ఎంత జరిగిపోయింది, The beginning దాని గురించి becomes చింతించొద్దు, worthwhile. అది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది అన్నట్టు చెప్పేవాళ్ళు. హువాయి పడా హై. And she only 5 had గంటలు two words to 5 say. గంటలు కూర్చొని ఎన్ని చెప్తే And 2 మాటలైనా we తను were చెప్పేది like అనుకునే that. వాళ్ళం And మేము. later on we thought, ఎప్పుడు వెళ్ళినా these అలానే daddies, they ఉండేవాళ్ళు. don't తర్వాత know. మేము అనుకునే వాళ్ళం, దాదీలకు తెలియదు, It was అందుకే like అలా a అంటున్నారు yajna అనుకునే behind వాళ్ళం. that. And like we know వాళ్ళ now యజ్ఞం నుండి what is the వచ్చారు కాబట్టి formula, వాళ్ళకి how తెలియదు. things మనకు are తెలుసు done. ప్రపంచం ఎలా And ఉందో, that మరి ఎలా and జరగాలో, ఇది ఎంత she శ్రమ was అవసరమో. Hawai pada మరి hai. ఇప్పుడేమో వాళ్ళు And హువాయి పడా హై, మరి And I జరగాల్సిందే remember అని every చెప్తారు time అనుకున్నాను నేను. and మరి she నేను said ఎప్పుడు that వెళ్ళినా కానీ Delhi తను అదే మాట kind of చెప్పేవాళ్ళు, stayed in హువాయి my పడా mind. హై, ఇట్ హస్ బీన్ డన్ అని. And I మరి remember అదే నా in మనసులో New York మిగిలిపోయింది. 1986, మరి we had 1986లో this న్యూయార్క్ వచ్చినప్పుడు program, మేము ప్రోగ్రామ్ celebration of million చేస్తున్నాము, minutes of peace appeal. మిలియన్ మినిట్స్ ఆఫ్ పీస్ ప్రోగ్రామ్. And there was some difficulties. కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయి. Promising us a big show. We got the place and everything. మేము స్థలాన్ని But తీసుకున్నాము, then we పెద్ద had like షోకి రెడీ అయ్యాము. కానీ $1,000. మరి మా దగ్గర అయితే $1,00,000 లేవు, కానీ అందరికి డబ్బులు ఇవ్వాలి. So we don't మరి pay, but these మేము days చార్జ్ the చేయము, మేము singer will say, పే I చేయము give అంటే $1,000 మరి and ఎవరు just to get ఒప్పుకుంటారు? we got ఇప్పుడు the ఈ మధ్య check from పాటలు the పాడటానికి 12,000 అలా big అడుగుతారు. church. And మరి we చర్చ్, thought we will gather 10,000 people. పెద్ద చర్చ్ తీసుకున్నాం 10,000 మంది కోసం. Everything on the stage. మరి మైకులు అన్ని స్థితి మీద, $50,000. స్టేజ్ మీద ఉన్నాయి. మైకులు అవన్నీ పెట్టడానికి $60,000 అడిగారు. మాకు అంత 1986లో అంత మనీ మా దగ్గర లేదు. ఇప్పుడైనా మేము అంత అయితే పే చేయలేం, $60,000. మరి ఆలోచన చూసుకుంటూ ఆలోచన వచ్చింది, దాది గుల్జార్ మాట హువాయి పడా హై, అది జరిగే తీరుతుంది, జరగాల్సిందే ఉంది అని. మరి దాది ప్రకాష్ మణి, దాది జానకి ఇద్దరు వచ్చేసే ఉన్నారు. మరి న్యూజెర్సీలో ఏవో మాటలు తీసుకున్నాము వాళ్ళని ఉంచటం కోసం, అక్కడికి వెళ్ళాము. మరి ఒకరోజు మేము చెప్పాము, మరి మీరు వెళ్ళి వాషింగ్టన్ చూడాలి, కొంచెం టైం కావాలి ఇవన్నీ ఫైనలైజ్ చేయటానికి అని చెప్పాము. మరి వాళ్ళు వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్, ఆ రోజుల్లో గేట్ వరకు వెళ్ళగలిగే వాళ్ళం, ఎయిర్పోర్ట్ దాకా. మరి అక్కడి వరకు వెళ్ళి మేము చెప్పాను, దాది మేము ప్రోగ్రామ్ ఏమీ లేదు అని చెప్పాను. దాది చెప్పారు, సరే అంత బాగానే అవుతుంది అన్నారు. అప్పుడు గుల్జార్ దాది అన్నమాట గుర్తొచ్చింది, జరిగే తీరుతుంది అన్నట్టు, జరగాల్సిందే ఉంది అని. మరి నేను అలానే మననం చేయటం మొదలు పెట్టాను. ఇది ఓకే అవుతుంది అనుకుంటూ ఉన్నాను. కానీ 12 మంది లండన్ నుంచి ఒక గ్రూప్ వచ్చి వాళ్ళు హెల్ప్ చేయటం మొదలెట్టారు. పాటలు పాడే వాళ్ళని వీళ్ళని అందరూ వచ్చారు. మాకు ఏదో
చాలా తక్కువ ఇవ్వండి, ఇవ్వగలిగినంత అని నమ్మకంతో వాళ్ళు చేశారు. మరి దాది యొక్క బహుమతి ఏంటంటే డ్రామా మీద నమ్మకం, హృదయపూర్వకంగా అంగీకరించటం డ్రామాని. మరి డ్రామాని ప్రశ్నించటం కాదు, అందరి పాత్ర, అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్రను పోషిస్తున్నారు. మరి గుల్జార్ దాది గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించినా ఆ 2 మాటలు గుర్తొస్తాయి. హువా ఈ పడా హై. మరి ఇంగ్లీష్‌లో అంటే ఇట్స్ ఓకే, జరుగుతుందని. అని హిందీలో చాలా నైస్‌గా ఉంది. డ్రామాలో ఉన్న ప్లాన్ ఉంది, అది జరుగుతుంది. మరి డ్రామాలో ఉన్నట్టుగా జరుగుతుంది అన్నట్టు. హువా ఈ పడా హై, మరి ఎలా తెలుస్తుంది డ్రామాలో ఏముందో? మరి చాలా అది ప్రియంగా ఉంది. తన గురించి ఆలోచించటం, మనం గుల్జార్ దాది గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం. తన ప్రత్యేకతలు, మరియు బాబా చెప్పింది నాకు బాగా నచ్చింది. మన అందరిలో కూడా మనకు వరదాని జీవితం ఉంది. కానీ మనం మామూలు ఆ సంస్కారాల్ని, ఆర్డినరీ సంస్కారాల్ని మన ఆలోచనల్లో, మన సంబంధాల్లో ఉంచుకోవటం వల్ల మనం ఆ స్థితిని చేరుకోలేకపోతున్నాం. కానీ దాదీలు మాత్రం అదే స్మృతిలో ఉంటారు. నేను బాబా రథాన్ని, బాబా యొక్క సాధనాన్ని అని, ఆ రాయాలిటీని, ఆ డిగ్నిటీని, ఆ ఆత్మ గౌరవాన్ని స్మృతిలోనే ఉంచుకున్నారు. ఎప్పుడు మామూలుగా అవ్వలేదు, ఆర్డినరీగా అవ్వలేదు. మరి అంత గౌరవము, అంత గౌరవాన్ని భగవంతుడి రథం కింద మనం ఆ గౌరవాన్ని అలానే ఉంచుతాము. ఓం శాంతి. कभी है बताया भी है, पर अलर्ट रहने का भी अक्ल चाहिए. अलर्ट గా ఉండడానికి బుద్ధి ఎలా ఉండాలి? अलर्ट न रहा तो लेजीनेस नेचर है ना. अलर्ट గా లేకపోతే तो कभी उमंग उत्साह से आगे बढ़ने, సోమరితనం ఉండే తత్వం వల్ల ఉమంగ ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్ళే जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके सफल పురుషార్థం, శ్రేష్టమైన చేసే పురుషార్థం చేయలేము. अलर्ट नहीं है, ఎందుకంటే అలర్ట్ గా లేం కాబట్టి. हो जाएगा कैसे करे, हो जाएगा कैसे करे, అవుతుంది, ఎలా చేయాలి తెలియదు, చూద్దాం. ये जो भाषा है ना अंदर, जो ఈ భాష ఏదైతే ఉందో, ఈ మాటలు ఏదైతే ఉందో, ఈ ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో कोई ऐसा डल है, అవి డల్ గా ఉంటాయి, సూక్ష్మంగా ఉంటాయి. మరి పురుషార్థంలో करना है मुझे, చేయాలి అంటే ఇప్పుడే చేయాలి, నేను చేయాలి అనుకోవాలి. బాబా చేపిస్తున్నారు, అదే అద్భుతం. बाबा करा रहा है, दिख रहे हैं, बाबा चला रहा है, बाबा करा, బాబా నడిపిస్తున్నారు, బాబా చేయిస్తున్నారు. पर मैं नहीं कर रही हूँ, నేను చేయట్లేదు, करना अवश्य है, మనం చేయటం అవసరం, బాబా చేయిస్తున్నారు. हजारे मिसाल है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, నేనైతే धन से, पर मन తను ద్వారా, ధనం ద్వారా చేయలేం, కానీ మనసుతో అయితే చేయొచ్చు కదా. ధనం లేకపోయినా అలజడేం లేదు, మరి శరీరం కూడా సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా అందులో అలజడి లేదు. కానీ మనసులో ఏ విషయము ఉండదు. మనసు అయితే ఏ విషయం ఉండకూడదు, మనసుతో సేవ చేయొచ్చు. మనసు బుద్ధి కలిసే ఉంటాయి. మనసులో ఏదైనా విషయం తెలియకుండా కూర్చొని ఉందంటే బుద్ధి కూడా సరైన సమయంలో సరైన పని చేయలేదు. अपने आइडिया की ममता, उसमें भी ममता है, ఐడియాలో కూడా మమత ఉంటుంది. ఏదైనా కార్యం గాని, వ్యవహారం గాని, సంబంధం గాని బాగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఒకటేమో ఏకాగ్రత శక్తి తక్కువ ఉండటం,
थोड़ा मैं ध्यान रखूं ధ్యానం ఉంచితే ఏకాగ్రత శక్తి మీద అది అన్ని రకాల పనులు చేస్తుంది, అనుభవం వస్తుంది. बुद्धि को एकाग्र रखना एक वैल्यू है बुद्धि की. బుద్ధిని ఏకాగ్ర చిత్తంగా ఉండటం అది బుద్ధి యొక్క విలువ. कई पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, ఒక్కోసారి పురుషార్థం బాగా చేస్తాము, కానీ ఏకాగ్రత శక్తి అనుభవం లేకపోవటం వల్ల एकाग्रता की शक्ति 8 शक्तियां फ्रेंड्स बना देती है. అలా అవుతుంది. ఏకాగ్రత శక్తి 8 అష్టశక్తులను స్నేహితులుగా చేసేస్తుంది. Dadi had acceptance of drama from her heart. She didn't know తన పాత్రను అంగీకరించారు. కొన్ని నిమిషాలు అయినా అది గతం అనుకునేవాళ్ళు, వర్తమానంలోనే ఉండేవాళ్ళు. అది అద్భుతం. తన యొక్క ఏకాగ్రతను చూడటం అద్భుతమైన ఏకాగ్రత ఉండేది. అంతర్ముఖంగా తెలుసుకోవటం, డ్రామా ప్రకారం ఏదైనా జరుగుతుంది, కానీ బాబా ఏదైతే నన్ను చేయాలనుకున్నారో నేను చేయాలి అనుకుంటాం. మనకి ఎప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఉంటుంది, డ్రామా మన ఆ పని చేస్తుందా లేకపోతే బాబా చేయిస్తున్నారా? మరి డ్రామా యొక్క పాత్ర ఏంటి నా జీవితంలో, మరి బాబా పాత్ర ఏంటి నా జీవితంలో? దానికి దాది చెప్పారు, అది బాబానే నన్ను చేయిస్తున్నారు. మరి దృశ్యాలన్నీ డ్రామా ప్రకారం ఉంటాయి. మరి మనం ఏదైనా చేసినప్పుడు ఏదైనా పరిస్థితి ఎన్నో రకాలుగా దృశ్యాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి చాలా ఇష్టంగా ఉంటాయి, ఇంకోసారి అయిష్టంగా ఉంటాయి. మరి అవన్నీ డ్రామాల దృశ్యాలు. అంటే నాకు తెలుసు బాబా నా చేత చేపిస్తున్నారు, మరి డ్రామాను కూడా నేను అంగీకరిస్తున్నాను. దీని ద్వారా నేను ఈ డ్రామాను యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఆ దృశ్యాల్లో పాస్ అవుతాను, హానరబుల్ గా పాస్ అవుతాను. మరి అప్పుడు బాబా ఏదైతే నా చేత చేయించాలనుకున్నారో అది చేయగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు చేయలేము అనేది ఎప్పుడు లేదు, ఎందుకంటే బాబా చేయిస్తున్నారు. మరి ఇది డ్రామాని ప్రతిబింబిస్తున్నాం. ఎవరు అడిగారు డ్రామా ఏంటి అని, నేను చెప్పాను అది కర్మఖాతాల క్రమం అని చెప్పాను. మరి ఉన్నతమైన కర్మల ద్వారా మన కర్మలని మార్చుకుంటూ ఉంటాం. మరి ప్రతి క్షణం ఏదైతే కర్మఖాతాలను సమాప్తం చేసుకోవాలో అదంతా ఇప్పుడే చేసుకుంటాం. స్వర్ణయుగంలోనూ ఎప్పుడో వచ్చేది కాదు, ఇప్పుడే మనం ఆ బహుమతులన్నీ ఇక్కడే వస్తాయి. మరి డ్రామా చాలా బాగుంటుంది. మరి బాబా చెప్పినట్టు నేను నాది, దాది చెప్పినట్టు నేను అంటే అంతర్ముఖంగా, నాది అంటే పైన. నేను ఎవరిని అంటే మరి ఎలాంటి కేర్లెస్నెస్ లేకుండా అలర్ట్ గా ఉండటం, మరి మనసులో కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉండటం, అప్పుడే బాబా సహాయం లభిస్తుంది.
మరి నాది అనేది బాబా, మరి నేను నాది అనేది బాబా, నేను అనేది మనసు బుద్ధి అలర్ట్గా ఉండటం. మరి ఇది మరణ చింతనలో నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం సరిగ్గా, ప్రతిరోజు అడుగులో అడుగు మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం మనం. అది నాకు మంచిది, ఎందుకంటే బాబా దాది ఇలా చెప్పారు, దాది చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు, అది చాలా బాగుంది అని నన్ను నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు తెలిసింది ఇది చాలా బాగుంది. చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం దాన్ని మార్చుతాం కదా, మార్పు తీసుకొస్తాం. ఇది చాలా చాలా బాగుంది. ఇద్దరు దాదీలు కలిసి మన జీవితంలో ఉన్నారు. మనం అందరం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నాం, మనం వాళ్ళతోనే కలిసి ఉంటాం. మరి దీని గురించి మనం చింతన రేపు తీసుకుందాం. నాది, నేను, మన యొక్క అధికారం మనసు బుద్ధి మీద, మరి పైకి నా బాబా పైన. మరి ఈ రెండిటితో రేపంతా మనం మంచి అనుభవాలు చేద్దాం. వీటిని మనం చింతన చేస్తూ ప్రతిబింబిద్దాం. దాది జానకి నుండి ఓం శాంతి. Om Shanti. So today we have our dear brother Eric with us. Welcome, Eric. Bye. Thank you. Om Shanti. Eric, bye. Welcome. Love to everyone. Every Saturday is very different, of course. And last Saturday, I didn't know, of course, this will be the scene in drama today. ప్రతి శనివారం ప్రత్యేకం. ఈ లాస్ట్ పోయిన శనివారం నాకు తెలియదు ఈ శనివారానికి ఇలాంటి డ్రామా జరుగుతుందని. I'm entering Baba's room. I feel you're really in Baba's room. We can also call it Baba's Zoom, but it's Baba's room. నేను బాబా రూమ్ లోకి వచ్చేటప్పుడు అనుకున్నాను బాబా రూమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నానని. మనం బాబా జూమ్ అని కూడా వచ్చు, బాబా రూమ్ గా బదులు. ఎందుకంటే ఇది మరి ఇద్దరు దాదీలు కనపడుతున్నారు బాబా జూమ్ లో. ఇది చాలా శుభప్రదమైన ప్రదేశం ఈ జూమ్. ఇది చాలా శుభప్రదమైన స్థానం. మనం దాదీలతో మీటింగ్ చేస్తున్నాము. Your meetings. So the question I had for you tonight was, you know, someone told me one day that when both your parents are away and when they fly away, when they leave the body, that's when you become an adult. And I'm wondering that now the three daddies are away. Do you feel like అన్నారు తల్లిదండ్రులు పోయినప్పుడే మనం నిజంగా పెద్దవాళ్ళు అవుతాము అన్నారు. అంటే మీకు 3 దాదీలు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి మీరు ఇంకా అంత పెద్దవాళ్ళుగా అయ్యారా అని అడుగుతున్నారు. దీది చెప్తున్నారు, మంచి ప్రశ్న అది. నాకు వాళ్ళు చెప్పేది నేను గుర్తుంచుకుంటాను ఇప్పుడు దాదీలు. I feel that responsibility towards Yagya. ఆ బాధ్యత యజ్ఞం పట్ల నేను అనుభవం చేస్తున్నాను. నాకు యజ్ఞం అంటే ఎంతో ఇష్టం. నేను చాలా చిన్నప్పటి నుండి చాలా బాధ్యతగా ఉండేదాన్ని యజ్ఞం పట్ల. ఇప్పుడు ఆ బాధ్యతను ఇంకొక లెవెల్లో తీసుకోవటం, మరి వాళ్ళ దీవెనలో ఇంకా అనుభవం చేస్తున్నాం. గుల్జార్ దాది చెప్పారు జరుగుతుంది అని, ఈ పడి అని చెప్పారు. నేను కూడా డ్రామాను చూస్తూ ఉన్నాను. ఇదంతా చాలా ఆసక్తిగా ఉంది చూడటం. మరి 12-13 రోజుల భోగ్ గుల్జార్ దాది అయిపోగానే జానకి దాది యానివర్సరీ వస్తుంది. So much elevated level. ఎంతో ఉన్నతమైన లెవెల్లో జరుగుతుంది ఇదంతా. as a producer, I know about the drama. We create drama in films and movies and videos. నాకు తెలుసు డ్రామాలో వీడియోస్ ఇవన్నీ తయారు చేస్తుంటాము. బాబానే బెస్ట్ డైరెక్టర్,
he wrote an incredible మెయిన్ యాక్టర్ బాబా ఎంతో మంచి కథ రాస్తున్నారు. Yes, of course, Dadi Gulzar, but is there 3 daddies now? And if I'm దాది correct, గుల్జార్తో కలిపి ముగ్గురు దాదీలు Daddy was with us. నాకు We were very గుర్తుంది. close to Daddy G, and if I'm correct, she used to call you చాలా regularly. క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు And she దాదీజీతో. would seek your help and bring you into thinking and మీతో మాట్లాడేవాళ్ళు, ఆలోచించేవాళ్ళు, నిర్ణయాలు తీసుకునేవాళ్ళు. give you a little bit of homework. మరి తను వెళ్ళిపోయారు అంటే మీకు ఇంకా హోంవర్క్ ఇచ్చేవాళ్ళు. మరి జానకి దాది తర్వాత తను 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 కూడా ఫోన్ చేసేవాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు గుల్జార్ దాది, మరి గుల్జార్ గారి దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకున్నారు బాధ్యతను? Continuing still with Dadi Janki's homework. We Right. will complete 1 year and see what Dadi Gulzar gives us the homework. We will do it. It's not only me. దాది జానకి హోంవర్క్ అయిపోతుంది, సంవత్సరం అయిపోతుంది. చూద్దాం గుల్జార్ దాది ఏం హోంవర్క్ ఇస్తారో. నేను చేయటం కాదు, ఇది మీరు అందరూ కలిసి చేస్తున్నారు. టీం అంతా కలిసి ఎంతో కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు. మీరందరూ నాతో ఉన్నారు. మనందరం కలిసి చేస్తాం ఇదంతా. చివరి హోంవర్క్ గుల్జార్ దాది నుండి వస్తుంది. నేను ఇంకా తెలుసుకోలేదు ఏం హోంవర్క్ గుల్జార్ దాది ఇస్తుందని. జానకి దాది ఏమిస్తుందని కూడా ఎవరికి నాకు తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు ఆ మన చింతన అంతా దాది క్లాసుల నుండే తీసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ చాలా సహాయం అవుతున్నాయి. మరి డ్రామా తనకు తానే బయటపడుతుంది. మనం ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు, ప్లాన్ ఇది ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ అయింది. మనం అందులో భాగస్వామ్యం. Proper, but I have very often beautiful dreams. ఎన్నో మంచి కళ్ళ కూడా వస్తుంటాయి. మీరు దాది జానకి నా కళ్ళలోకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. మరి ఇంకో రాత్రి నాకు అనిపించింది, నా కళల్లో నేను చెప్తున్నాను, నాకు చాలా మంచి కళ వచ్చింది. కానీ మీరు చెప్పారు, నాకు మెసేజ్లు వచ్చాయి అన్నారు. I get messages and I thought, oh, that's interesting. I should get messages in my dreams అంటే too. నా కళల్లో కూడా నాకు మెసేజ్లు రావాలి అనుకున్నాను నేను. But I think in the ఇంకా మెసేజ్లు ఎక్కువ వస్తాయని అనుకుంటున్నాను. దాదీలు చాలా సంతోషంగా ఉండుంటారు. కుమారిక దాది, జానకి దాది, గుల్జార్ దాది. Attentive, give you message, and then when you leave, they start having fun again, I'm sure. So let's see what happens. Some very young person wrote me that, oh, Brother Eric should come every evening. So the sister whom this one wrote, why? సోదరి ఎవరో రాశారు, ఎరిక్ బాయ్ రోజు రావాలి, ఎందుకంటే మోహిని దీది నవ్వటం మేము ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎరిక్ బాయ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నవ్వుతూ ఉంటారు, బాగా మాట్లాడుతున్నారు, మాకు ఫన్ గా ఉంది. మరి దాది కూడా అలానే ఉన్నారు. మరి ప్రపంచంలో బయట ఇంకా ఏముంది, మనందరం కలిసి ఉన్నాము. మనందరం చాలా పెద్ద వ్యక్తి పరివారం. Read a note where Sister Jayanti is asking everyone to join Amrit Vela with a Vyakti Parivar, attend evening sessions every evening. So it seems like, we all are also having some little extra work, but a lot of fun, right? కొంచెం ఎక్కువ పని అయినా చాలా ఫన్. అందరూ సాయంత్రం అమృత వేళ సాయంత్రం అటెండ్ అవుతున్నారు. మరి రోజు భోగ్ పెడుతున్నాము. మరి జూమ్ ద్వారా everyone is busy. ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అందరూ బిజీగానే ఉంటున్నారు. మరి బాబా కూడా మనకు చాలా మంచి సమయాన్ని ఇస్తున్నారు. అంటే మన పూర్వజ ఆత్మలందరూ మనతోనే ఉన్నారు. Mentioned you were a little bit emotional today. I was concerned and thinking, do you feel that maybe the daddies are all, leaving, and you feel like you're on a train station and
all took the train and they left and said, okay, I'm all by myself. I'm left behind on the train station, and they all took off with the train. No way. I always feel them with me, with Yeah. us. అంటే మిమ్మల్ని ఒక్కళ్ళని వదిలేసి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిందా, మిగతా దాదీలందరూ వెళ్ళిపోయారా అని అడిగితే దీది చెప్తున్నారు, లేదు మేమందరం కలిసే ఉన్నాం, అందరం కలిసే ప్రయాణం చేస్తున్నాం. మరి ప్రతి దాదీతో నాకున్న సంబంధం స్నేహమే. నేను చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళలానే ఉండేదాన్ని. Of course, I had little bit of, I will do my homework in deciding, then I ask them, so it's easy for them. నా హోంవర్క్ నేను చేసి నిర్ణయించుకొని అప్పుడు అడిగేదాన్ని. దాంతో వాళ్ళకి కూడా చాలా తేలిక అయిపోయేది. గుల్జార్ దాది నేను చాలా మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, మంచి ఫ్రెండ్స్. That they are with us. Today అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి, అందరూ మనతోనే ఉన్నారని. We have one guy now, so మనతో ఒక గెస్ట్ కూడా ఉన్నారు, Ken with us. And yeah, బ్రదర్ so కెన్. Daddy is నేను always మీ with ముందుకు you, తీసుకొస్తున్నాను. always with us, and we're always with you, so we're all together. అందరం కలిసే ఉన్నాం. We have a very special guest tonight. చాలా ప్రత్యేకమైన గెస్ట్ మనతో ఉన్నారు. From Brazil. We have బ్రెజిల్ నుంచి వచ్చారు. such a pleasure to welcome you in Avicti Parivar. And yes, I'll be playing my role, asking you a few questions. Brother Ken, very, very welcome, warm welcome. That's such an auspicious moment. So we were going to take you into your memories with Daddy Janky, but I don't know how many daddies will be in your head at the moment. So you may be talking about daddy and having few daddies popping up, which is fine. But one question I think that we all సో would కెన్ బై ఫ్రమ్ బ్రెజిల్ ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు దాది గురించి. few very young, looking very, very very happy, I mean, with daddy. And it was in your young age, in the hippie. చిన్నప్పుడు దాదీతో కలిసి హిప్పీగా ఉన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా కనిపించారు. మీరు కెన్ కలిసి జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు ఆ రోజుల్లోకి తీసుకెళ్తారా, మీరు హిప్పీలుగా ఉన్న టైంలో? Enjoy life and met this very interesting woman that changed your life. So what happened for you మీ at that time? జీవితాన్ని మార్చిన If you remember these early ఆ days. దాది చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా మార్చింది, ఆ రోజులకు తీసుకెళ్ళండి. Just spent 6 months meditating alone in Morocco. I was trying to understand the universe. మొరకోలో నేను 6 నెలలు గడిపాను మెడిటేషన్ లో. ఈ విశ్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడిని. అప్పుడు I was in London traveling. తర్వాత లండన్కి వచ్చాను ప్రయాణంలో. So we lived together. ఫ్రెండ్ తో కలిసి ఉండేవాళ్ళం. So when I came back, I noticed one morning they were getting up very early to go to going out. Him and another brother, Simon, who was also living with us, and సైమన్ బాయ్ కూడా మాతో ఉండేవాళ్ళు. I said, "What are you guys doing this time of the day, getting up so early?" And they said, "We're going to Rajyogasin." మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు అన్నారు, మేము రాజయోగానికి వెళ్తున్నాం అన్నారు. నేను కూడా తెలుసుకుందాం కొంచెం రాజయోగం గురించి. అంటే పతాంజలి యోగం గురించి నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను ఇంతకుముందు, పతాంజలి యోగాన్ని. To Baba. So I went along with them that morning. నేను వాళ్ళతో కలిసి ఆ పొద్దున వెళ్ళాను. I was there in the center, and Sister Sudesh was there alone. సుదేశ్ పైన ఉన్నారు అక్కడ. Sister Jayanti, who were the other two sisters who lived in this very దానితో పాటు సిస్టర్ జయంతి కూడా ఉన్నారు. tiny house. చాలా చిన్న ఇల్లు లండన్ లో. They were traveling, I think I think they were in Leicester or somewhere. Leicester. Sudesh Ben didn't know really what to do with me, so she సుదేశ్ బెన్కి ఏం చేయాలో అర్థం లేదు. Introductory course. I just started with the Muli straight, and then రాజయోగం ఇంట్రడక్షన్ చేయకుండానే డైరెక్ట్ మురళిలోకి వచ్చాను. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత దాది జానకి జయంతి బెన్ వచ్చారు. And I remember going into the center, and there was a tiny classroom upstairs where I guess చిన్న క్లాస్ రూమ్ ఉండేది అక్కడ. would fit about 8 people. మురళి రూమ్ 8 మంది కంటే ఎక్కువ పట్టరు, అంత చిన్న రూమ్ లో మురళి జరిగేది. And read and to study నేను something. అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని చదువుకొని అర్థం చేసుకునేదాన్ని.
అర్థం చేసుకునేవాడిని. gave me such I imagine that was her because I hadn't been introduced. దాది నాకు అంత కూడా పరిచయం లేదు. దాది వచ్చి Such a loving gaze. And she just said straight off, తను you నన్ను will చూసి be Baba's service in చెప్పారు, the whole world. నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో బాబా సేవను చేస్తావు అని చెప్పారు చూడగానే. I did it at that stage. I didn't really know or understand who Baba was, and I certainly didn't నాకు understand బాబా అంటే ఎవరో కూడా తెలియదు అప్పటికి. when she said service. But anyway, that was, I guess, when I look back, that was the moment I took my spiritual birth, because afterwards I was trying to అప్పుడే నా come up to that blessing, ఆత్మికమైన blessing eventually, that I would do Baba's జన్మ service in the లభించింది. world. So I had to understand who Baba was, and I had to understand what service was. And of బాబా course, ఎవరు, సేవ ఏది నేను అర్థం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత I mean, that's the center there was very few. There were very few foreigners at that time, maybe half a dozen, I guess. How did your relationship with Dadi Janki evolved? Like you shared how she, was coming down జానకి to దాదితో the blessing. మీ పరిచయం ఎలా అభివృద్ధి చెందింది, How to feel about her? Were you, మీకు ఎలా అనిపించింది? what జానకి is దాదితో ఉన్న thinking? Were you attracted? ఉన్న Did you feel రిలేషన్ some magnetic మీరు energy? Did మీరు you ఏమైనా ఎలా ఆకర్షితమయ్యారు? sometime unapproachable? Did you find her easy No, to get no, into? I never really felt like that. I mean, in retrospect, I think we end up putting all of the little situations together to make sort of sense in our own minds. But I was in London for 3 months, and then I went back to Australia. The centre there. 3 నెలల తర్వాత నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయాను. I remember writing to Daddy and to దాదికి Daddy, ఉత్తరాలు రాసేదా వాడిని, I've got all of these things here. I want to do service. ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ సేవ చేయాలి అని ఉత్తరం రాశాను. In Sydney, and that's what I did. And then I would get such encouragement actually through Charlie. And he would send Daddy's classes. So my చార్లీ బాయ్ దాది క్లాసులు నాకు పంపించేవాళ్ళు. there were no Murlis in English, can you imagine? ఆ రోజుల్లో మురళి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఉండేది కాదు. Notes, half the notes were Daddy's classes and half of the notes were Murlis. So notes from సగమేమో దాది క్లాసు, సగమేమో మురళి, అట్లా ఉండేది పొద్దున పూట క్లాస్ అంటే. Daddy's depth of wisdom in those classes. మరి దాది క్లాసుల్లో కూడా చాలా లోతైన జ్ఞానం ఉండేది. I don't know, 15,000 kilometers away. I was getting that sustenance, and she was actually, when I thought of someone who was a sort of a model to go with, someone who was a yogi at the same time, was going here and there doing service, and she was the model for sure for me. And of course, దాది నాకు మోడల్ సేవలో. at that time she was stuck in London because of her visa problems. జానకి దాది అప్పుడు లండన్ లోనే ఉండేవాళ్ళు వీసా ప్రాబ్లం వల్ల. And so when she came to Australia also, and soon after that I was asked to go to తర్వాత తను Brazil. ఆస్ట్రేలియా వచ్చారు. ఆ తర్వాత నేను బ్రెజిల్ వెళ్ళిపోయాను. And ప్రకాష్ మణి దాది బ్రెజిల్ పంపించారు. absolute backboners Didi Mohini was saying about these daddies. She was a complete backbone for all of the service we ended up doing. ప్రకాష్ మణి దాది వెన్నెముకలాగా ఉండేవాళ్ళు అన్ని సేవలకు. London, not with New York. New York was the connection, I guess, after Daddy Prakash Mani came to Brazil in '84. So she was the backbone for service here. Now, of course, we are all going through this experience of seeing the daddies leaving one by one. And మరి దాదిలో ఒకళ్ళు ఏమిటి ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. మరి జానకి దాదితో మీరు ఇంకా జ్ఞాపకాల్లో కలిసే ఉన్నారా? మరి ఈ దేవతలు, మీ మనసులో ఉన్న దేవతలతో వాళ్ళతో ఎలా కలుస్తున్నారు ఇప్పుడు? Something that you draw from in your memories? I think there's
a lot of memories, all of her gestures, she had marvelous body language, right? And she was so determined and so courageous and దాది చాలా నిశ్చయంతో ఉండేవాళ్ళు, చాలా ధైర్యంగా ఉండేవాళ్ళు, afraid of anything. దేనికి భయపడేవాళ్ళు కాదు. There was a lot of violence, and there's still a lot of violence here in Brazil. It's probably one of the బ్రెజిల్లో most ఇంకా హింస జరుగుతానే ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా. in terms of homicides. And so there was a reporter asking Daddy, what would మరి హింస హత్యలు జరుగుతున్నప్పుడు ఒక రిపోర్టర్ వచ్చి అడిగారు దాదిని, ఎవరన్నా దొంగొచ్చి మిమ్మల్ని దోచుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారు అని. She just said with such conviction, that could never happen to me. As if ఎప్పుడు she జరగదు నాకు అని చెప్పారు. unapproachable by Lockic sort of standards, or anything Lockic couldn't get to her. And I thought, wow, that's amazing. She wasn't joking. She was absolutely convinced. Of course, if I live in that state with Baba to this extent, నేను nothing. బాబాతో ఉన్నప్పుడు ఏమీ అవ్వదు అలాంటివి అనుకునేవాళ్ళు అని చెప్పారు. Whenever I remember her, there are thousands of little glimpses of things that come to my mind, even things that she told me here and there. And she would always remember, if she ever saw Charlie and me together, she would say, Ken Charlie, Tennyson Road sort of thing. Like Ken Charlie, like the name of a band, just like yeah. So it was like, she had so much faith and trust in us. I know Absolutely. she loved you a lot, you and of course Charlie and of course Anthony. I think you were always the three big brothers for us. And I know Ken, some may not know you very, very well sometimes, but even for me, when I was a younger Brahmin, you were very impressive to me. I always felt you were serious, very intelligent. I always felt a little bit Buddha in front of you. So I've always been very shy. చాలా తెలివిగా ఉండేవాళ్ళు, వేగంగా ఉండేవాళ్ళు. మీ ముందు నేను కొంచెం సిగ్గుపడుతూ ఉండేవాడిని. మిమ్మల్ని చూసి మరి ఎలా ఈ బ్రదర్ ఎంత సీరియస్ గా ఉంటారు, మంచి. నాకు ఎప్పుడు ఏడుపు వచ్చేది మీ పాటలు, చాలా ఏడిపించే విధంగా ఉండే. నాకు ఏడుపు వచ్చేసేది మీ పాటలు. ఈ ప్రపంచం నా చేతిలో ఉంది అని వాడేవాళ్ళు. Every time I fell in love with Baba, I played that song to make me feel pain, just to cry more in love for Baba. In your relationship with Daddy Janki, what will be your best tender moments with her? The moments that really you feel she melted your heart and she made you దానికి ఏదైతే ఉన్నప్పుడు మీ మనసు ఎప్పుడు కరిగిపోయింది, అలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా? The things that touched me is her humility, and her, there's one scene that I'd like to share with you. This is sort of an absolute heartbreaker. ఒక విషయాన్ని నేను మీతో పంచుకోదలుచుకున్నాను. దాది జానకితో ఉన్నప్పుడు Daddy's cottage in Gyansarova. This was just a few years ago. జ్ఞానసరోవరంలో కొన్నేళ్ల క్రితం కలిసాను దాది. One sister was talking about a conflict that was happening somewhere. ఒక సిస్టర్ ఎక్కడో జరిగిన ఘర్షణ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Everyone sort of weighed in and said something. Then Daddy said, I want to say something. దాది అన్నారు, నేను ఒక విషయం చెప్తాను అన్నారు. She didn't say anything. She just అని ఏం చెప్పలేదు. The attention. ఆ అటెన్షన్ కోసం అలా అన్నారు. Talking about that situation in front of her. పిలిచారు తన ముందుకు. And just gave her such long drishti. చాలా సేపు దృష్టినిచ్చారు, చాలా సేపు. Huge hug. తర్వాత గట్టిగా వాటేసుకున్నారు. 15 మంది ఉన్నాము. And the RC trustee group. And then Daddy proceeded giving drishti and hugging every single one of us. And the whole దృష్టి half an hour maybe. అరగంట పైన పట్టింది అందరికి అలా దృష్టి ఇవ్వటానికి. ఏం చెప్పలేదు ఆ సమయం అంతా. మేమందరం కరిగిపోయాము దాంతో. ఒక్క మాట అనలేదు ఎవరిని. చివరిలో ఏం చెప్పలేదు. That was her attitude.
And తన it was like such a lesson. So వైఖరి అది ఎలాంటి ఎలాంటి amazing, amazing. She would every single RC meeting she was there. She was there mostly in the earlier years, the whole time. తను ప్రతి ఆర్సీ మీటింగ్ లోనే ఉండేవాళ్ళు. Fun with her actually, and she would always bring us to a higher level, always. So maybe the higher level is the seriousness that we need, right? But we also have to balance that out with అలాంటి lightness and fun. సంఘర్షణ గురించి తను ఏమి మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు, సైలెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. That you felt sometimes was surprising to you from her, or that she caught you off Yeah. guard, or made you think completely differently, or did you feel surprised? Yeah, definitely. There was one situation, and of course, as service started to grow here in this part of the world, and I was traveling around non-stop here and there and everywhere to try to get things moving. And we were opening one center per year, even, in some place. And then other countries, that was actually Bapdada's instructions to get things going on in other countries nearby. But once I went to Dadi, never again. I started to complain about one of the people who was doing a lot of not very good things in the center, right? In one place. ఒకసారి నేను కంప్లైంట్ చేయడానికి వెళ్ళాను, ఒక చోట ఉన్న వాళ్ళు సరిగ్గా లేరు అని. దాది చెప్పారు, కంప్లైంట్ చేయొద్దు, నేనే మిమ్మల్ని అవమానపరుచుకుంటున్నారు అని చెప్పారు. Then I'm actually defaming me, right? That was the lesson that never I would go. ఎప్పుడు ఫిర్యాదు చేయొద్దు అని చెప్పారు. ఆ పాఠం నేను నేర్చుకున్నాను. ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఫిర్యాదు చేయకూడదు అనుకున్నాను. Right. I don't know how. I wish we could go for another hour, but just a last word, maybe, and then we'll invite Moini Didi to join us. I'm looking forward to hear from Moini Didi about what you shared. But if you had to say, for example, one lesson that Dadi taught you, which is one of your main dharna today, something that you felt from her that you ఫిర్యాదు చేయడం అంటే పరువు పోగొట్టుకోవటమే అని చెప్పారు. comes from your relationship with her. Is there anything that will come to your mind? Yeah, I think once Daddy, I'm in a situation which normally a sister would be in. How come, because our organization puts sisters in front of things, and of course the secret of putting others in front is there, of course. But Daddy said that, it's because you are merciful. దాది చెప్పేవాళ్ళు, దయగా ఉన్నప్పుడు It's because you are merciful. So ఎందుకు ఇలా ఉండాలి, ఈ పాత్రలో ఉండాలి అంటే, ఎందుకంటే నీకు దయ ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఉండాలి అనేవాళ్ళు. Go back to it. If I'm being a little bit unmerciful, wait a minute, Daddy said I'm merciful. Then I correct myself. అప్పుడు నేను సరి చేసుకునేవాడిని. నేను ఎందుకు అలా ఉండాలి అన్నట్టు, నువ్వు దయగా ఉంది కాబట్టి ఉండాలి అంటే నేను నన్ను కరెక్ట్ చేసుకునేవాడిని. ఎప్పుడు మళ్ళీ అలా అనిపించేది కాదు. And you, Sister Winnie, smiling. This is good. You must be remembering also Ken from a long time, and you've seen him, growing. Must be, and I know you're very close together. So must be very nice for you to see Ken also tonight. What comes to your mind, Winnie Didi? Hello, Om Shanti, brother. Om Shanti. I know that చెప్తున్నారు. Brother Ken is talking the memories of my first visit to Brazil. బ్రదర్ కెన్ మాట్లాడుతుంటే నేను బ్రెజిల్కి వెళ్ళినప్పుడు గుర్తొస్తుంది. కెన్ బాయ్ అప్పుడు అక్కడ టీచర్ గా ఉండేవాళ్ళు. 83. Yeah, then I regularly because Brother Ken
I think, make request to Dadi Prakashmani in Florida. We were sitting in Tampa that if Brazil can get connected with New York. But when I went and I found that I was sharing, even when you all are talking, I am talking in between that how good he cooks. And when Dadi Prakashmani went to Australia, anywhere I went, at least he will make this tomato sauce. And he నేను knows ఎక్కడికి వెళ్ళిన తను వంట కూడా చేసేవాళ్ళు, టమాటా సాస్ అవన్నీ చేసేవాళ్ళు, చపాతీలు కూరలు కూడా ఉండేవాళ్ళు. But of course, not only merciful, but very motherly. You know, తను he's very చాలా దయగా ఉండటమే కాదు, ఒక అమ్మలాగా ఉండేవాళ్ళు. because even బ్రదర్లీ కాదు, మదర్లీ లాగా కూడా ఉండేవాళ్ళు. that how motherly you all are. And of course, for me too, I like, you know, when there is gentleness and love. And so amazingly, he was only 29. Someone just 3 days ago sent me a picture when Brother Ken, maybe I should have shown, very young, 29 years old, and very happy, not happy, but of course, he looked very happy and బ్రదర్ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు, హిప్పీగా కాదు, of course serious too. కొంచెం సీరియస్ గా కూడా ఉండేవాళ్ళు. చాలా చాలా One time Dadi, దయగా కూడా ఉండేవాళ్ళు. she said to, that's like appreciation. She said, you all sisters went in the West and still they respect you. And so yes, I said, Dadi, they really respect us. And it's not just externally, it's we consult each other. Then Dadi says, oh, they must be appreciating that you all are sensible. So I said, of course, that they are seeing us that way. వాళ్ళందరూ మెచ్చుకుంటారు, మీరు అందరూ Relationship as a brother sister, co-traveler, చాలా whatever way, I think I have a lot of love మీరందరూ and respect చాలా for Brother Ken. సరిగ్గా ఉంటారు అని చెప్పారు. And for you too, Brother Eric, you shouldn't think you are less than anyone. You are also big brother now. So we I are would try very... to make I would try to make nice tomato sauce as well. I would be suspicious with Ken because he was a chemist, and I wouldn't trust him cooking as a chemist. I don't know what he would put in the food. No, but also what he used to make at that time were perfumes. And Yeah, I know. very nice perfumes. And I know one time he gave me so many bottles of perfume, and I came. తను and I మంచి gave all the sisters. పెర్ఫ్యూమ్లు కూడా చేసేవాళ్ళు, Many చాలా of course రకరకాలుగా క్రియేటివ్ గా ఉండేవాళ్ళు. for us, our guidelines, and ఇప్పుడు వరకు మనం administrative things. పాలసీస్ He had been అవి కూడా రాస్తూ ఉంటారు. cooking wherever. I think he still likes to cook, but he doesn't get chance to cook. But also whenever I went to Latin American countries, I will fry pakoras for them and also like to cook with them. నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను పకోడీలు వండి పెడతాను వాళ్ళకి, అప్పుడప్పుడు వాళ్ళతో కూడా కలిసి వండుతూ ఉంటాను. లాటిన్ అమెరికాలో, సౌత్ అమెరికాలో ఈ బ్రదర్స్ కి చాలా ప్రత్యేకమైన ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. Yes, it's lovely. It was lovely, the program tonight with the Borg, and of course remembering both daddies especially. And of course we can do some other time as well. Let's see how things go. But everyone is so deeply appreciative of Aviak Parivar. And I mean, even though it's late here, I think it's 20 to 11 here. Yeah. In the evening. But mostly people in this part, they will see everything tomorrow. But everyone's keen to see this ongoing wonder of your resilient sister. You have really... ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్న అద్భుతం, మీరందరికీ ఎంతో సపోర్ట్ గా అయ్యారు. మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు మీ అందరికీ. ఇక్కడ 11 అవుతుంది.
but he said yes, and I was really appreciative. So thank you, and lots of love from Baba to both the brothers. And Thanks. thank you again, and Om Shanti, and good night, everyone. Thank you, Didi. Om Thank you. Shanti. Thank you, Mani Didi. Thank you, Ken. Good night, everyone. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, everyone. So tomorrow's point రేపటి is పాయింట్ to become free from I and mine. I need to understand the first lesson deeply. నేను నాది అనే వాటి నుండి బంధన ముక్తం అవ్వటానికి మొదటి పాఠాన్ని నేను బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క నేను నాది అనే బీజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. I means to go inwards. నేను అంటే లోపలికి వెళ్ళటం, And mine means to go upwards. నాది అంటే పైకి వెళ్ళటం, ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళటం. Dadi, our beloved Dadi. And whenever I look at Baba now, I can't seem to tell the difference between Dadi Gulzar and Baba. దాది చూసినప్పుడు అలా బాబాకు దాదికి తేడా కనపడదు. Are merged. ఇద్దరు కలిసి ఉన్నట్టే So ఉంటుంది. this ఇద్దరు photo రూపాలు on కలిసిపోయి side, ఉంటాయి. it's Dadi Janki and Dadi Gulzar and Dadi Janki and Bab Dada. దాది జానకి, దాది గుల్జార్, బాప్ దాదా అందరూ కలిసిపోయి ఉన్నారు ఫోటోలో. Om Shanti. ఓం శాంతి. Om Shanti. Thank you very much, Sister Shireen. And now it's our time to get our bhog, because today was special bhog for our Dadi Gulzarji. So let's see what Dadi also wants to give us. Dadis, they're giving us good time to write. We దాదీలు also, దాదీలు బాగా ఉన్నారు. సుష్వాతనంలో మనకు కూడా అలాంటి మంచి సమయాన్ని ఇస్తున్నారు. ప్రియమైన, ప్రేమపూర్వకమైన, సంతోషకరమైన పరివారాన్ని మనకి ఇస్తున్నారు. మరి దాది జానకి చెప్పినట్టు ప్రతి సమస్యకు సమాధానం ప్రేమే. ప్రేమ ఉన్నప్పుడు, మరి దయ ఉన్నప్పుడు, మరి పరివారాన్ని హృదయపూర్వకంగా మెచ్చుకోవచ్చు. నిరంతరం బ్రహ్మబాబాను, శివబాబాను ఫాలో అవుతూ వాళ్ళలానే అవ్వాలి. Om Shanti and good night. We will have శాంతి. గుడ్ నైట్. Yes, Toli for today for everyone is carrot halwa. ఈరోజు టోలీ క్యారెట్ హల్వా It is cut into like burfi, like బర్ఫీ లాగా చేశారు. దీన్ని like toli. టోలీ లాగా So that's the difference. చేస్తారు. But it is same. We had shown you the recipe. You can go back and see the recipe of carrot halwa. It can be also vegan if you don't want to put milk. You can put soya milk, but it's mainly carrots and some nuts in that. So that was offered, and today was full Brahma Bhojan we made for Dadi Gulzar's offering. దాది కోసం బ్రహ్మ భోజనంలో ఇది తయారు చేస్తాం, క్యారెట్ హల్వా. This toli, and remember Dadi's blessing is going to happen. Whatever we దాది యొక్క దీవెన కూడా గుర్తుంచుకోండి, ఇది జరిగే తీరుతుంది. హువాయి హువాయి పడా హై, that blessing with us. హువాయి పడా హై. Baba said it's a blessed life. Make it బాబా చెప్పినట్టు ఇది వరదాని జీవితం. don't mix ordinary. ఏ మామూలు సంస్కారాలు అందులో కలవనియద్దు. మామూలు సంస్కారాలు, సాధారణ సంస్కారాలు, సాధారణ ఆలోచనలు, సాధారణమైన ఫీలింగ్స్ ను
ఈ వరదాని జీవితంలో ఈ సంగమలో కలవనివద్దు. paneer sabji, no fresh cheese, puri, and spinach pakora, and rice, pulao and puri, and lotus flower. They have lotus root. We boil it and we make sabji, because that was very favorite sabji of Dadi's, you know. దాదికి ఇష్టమైన కూర అది లోటస్ రూట్ తో చేసిన I కూర. hope you all also offered both, right? Everyone at lunchtime make one sweet and offer every day for 12 days. ప్రతిరోజు దాదికి 12 రోజులు భోగి పెట్టండి. లంచ్ టైంలో ఒక స్వీట్ ని తయారు చేసి పెట్టండి. సింపుల్ గా బాబా దాదికి ఆఫర్ చేయండి. Good night, everyone. ఓం శాంతి.